Sie ist instabil, eine Gefahr für den Ruf des Hauses. Schaffen Sie sie mit dem nächsten Flug weg. Egal wohin, Hauptsache weit weg von hier. Markus Hohlweg, der Direktor des Klinikums Schwarzquell, sprach diese Worte aus, als wäre ich nicht mehr als ein kaputtes Inventarstück. Er sah nicht die 3 Jahre Doppelschichten, nicht die Nächte, in denen ich sterbenden Patienten die Hand hielt. Er sah nur das Hämatom auf meiner Wange und das Wissen in meinen Augen, das seine Karriere beenden könnte. Er hielt mich für eine kleine, zerbrochene Krankenschwester. Ein Fehler, ein fataler Fehler, denn 47 Minuten später, am Gate B14 des Berliner Flughafens, würde eine einzige Geste von mir ausreichen, um das gesamte Terminal in eine Hochsicherheitszone zu verwandeln. Das neonblaue Licht im Umkleideraum des Klinikums summte wie ein sterbendes Insekt. Meine Hände zitterten, aber nicht vor Angst. Es war diese tiefe Erschöpfung, die sich in die Knochen frisst, bis man vergisst, wie sich Schlaf anfühlt. Ich starrte in den kleinen Spiegel meines Spinns. Ein dunkler Schatten blühte auf meinem Jochbein. Die Lippe war aufgeplatzt. Ich sah aus wie ein Opfer. Technisch gesehen war ich das auch. »Sie müssen jetzt gehen!« Hohlwegs Stimme kam von hinten. Kalt. Klinisch. Kein Vergleich zu dem warmen Tonfall, mit dem er mich damals begrüßt hatte. Ich drehte mich nicht um. Ich schloss nur den Reißverschluss meiner Tasche. »Ich nehme nur meine Sachen, Markus«, sagte ich leise. »Der Sicherheitsdienst wird Sie zum Ausgang begleiten. Anweisung von Dr. Schwarzquell persönlich.« Jetzt drehte ich mich doch um. Hohlweg wich meinem Blick aus. Hinter ihm standen 2 Wachmänner in schwarzen Uniformen, die Hände lässig an den Koppeln. Sie wirkten unwohl, als wüssten sie nicht genau, warum sie eine Krankenschwester wie eine Schwerverbrecherin abführen mussten. »Schwarzquell will mich also so dringend loswerden?« fragte ich. Hohlweg zuckte beim Namen des Klinikchefs zusammen. Er will einen reibungslosen Übergang garantieren. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Zu meiner Sicherheit? Oder für seinen Ruf? Ich schwang mir die Tasche über die Schulter. Der Riemen drückte schmerzhaft auf Rippen, die niemand sah. »Schon gut, ich gehe freiwillig.« Der Weg durch den Flur fühlte sich surreal an. Kollegen, mit denen ich Jahre zusammengearbeitet hatte, starrten plötzlich fasziniert auf ihre Schuhspitzen. Dr. Weber, die letzte Woche noch meine Intuition gelobt hatte, bog hastig in einen anderen Korridor ab. Niemand grüßte. Niemand fragte, was passiert war. Sie wussten es bereits besser. Johannes Schwarzquell war in dieser Stadt nicht nur ein Klinikchef, er war ein Gott in Weiß mit Verbindungen, die bis ins Innenministerium reichten. Nach außen der Visionär, hinter verschlossenen Türen ein Monster. Vor dem Haupteingang wartete eine schwarze Limousine. Motor an, Fenster getönt, keine Logos. »Ihr Transport zum Flughafen«, sagte einer der Wachmänner. »Der Flug geht in 2 Stunden. Ein Ticket nach München ist für Sie hinterlegt.« Wie großzügig, murmelte ich und stieg ein. Die Fahrt durch den Berliner Morgenverkehr dauerte 20 Minuten. Der Fahrer sprach kein Wort. Er fuhr mit der mechanischen Präzision von jemandem, der sehr spezifische Befehle befolgte. In meiner Tasche vibrierte mein Handy. Das Display war gesplittert, ein Andenken an die Tiefgarage von vorhin, aber es funktionierte noch. 12 verpasste Anrufe meiner Mutter, 8 Nachrichten von meiner Freundin Lena und eine SMS von einer unbekannten Nummer, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Steig in dieses Flugzeug. Das ist deine einzige Warnung.« Ich starrte auf den Text. Ich hätte die Polizei rufen können. Einen Anwalt. Aber wer würde mir glauben? Eine kleine Krankenschwester gegen Schwarzquell? Ich hatte Beweise, ja. Fotos von Geräten in den Kellerebenen, die in einem zivilen Krankenhaus nichts zu suchen hatten. Patientenakten, die gefälscht worden waren. Und ich hatte die Erinnerung an Schwarzquells Hand an meiner Kehle in der dunklen Parkebene P3. »Niemand stört meine Operationen«, hatte er mir ins Ohr gezischt. »Und niemand spaziert hier mit meinem Eigentum hinaus.« Ich hatte nichts gestohlen, ich hatte dokumentiert. Die Limousine hielt am Abflugterminal. »Gate B14, Boarding beginnt in 90 Minuten«, sagte der Fahrer, ohne mich anzusehen. Kaum war ich draußen, gab er Gas und verschwand im Verkehr, als hätte er nie existiert. Der Flughafen BAR war an diesem Morgen so chaotisch wie immer. Geschäftsreisende mit Rollkoffern, Familien, die schreiende Kinder bändigten. Ich bewegte mich wie auf Autopilot durch die Sicherheitskontrolle. Der Bundespolizist warf kaum einen Blick auf mein verletztes Gesicht, bevor er mich durchwinkte. Gate B14 lag am Ende des Ganges. Ich suchte mir einen Platz abseits der Fenster. Meine Hände zitterten immer noch. Ich holte mein Handy heraus. Die Fotos waren noch da, die 63 Bilder von Behandlungsräumen, die eher wie Verhörzellen aussahen.
Namen von 26 Patienten, deren Akten eine Routineheilung versprachen, während ihr tatsächlicher Zustand eine völlig andere Sprache sprach. Ich starrte auf die Anzeigetafel. Flug LH 1840 nach München. Sicherheit. Theoretisch. Aber Schwarzquell hatte diesen Flug arrangiert. Er hatte mich herfahren lassen. Was geschah mit Zeugen, die so kooperativ waren, einfach zu verschwinden? Plötzlich meldeten sich Instinkte, die ich seit 7 Jahren unterdrückt hatte. Sarah Baumann war nicht immer eine zivile Krankenschwester gewesen. Ich hatte ein anderes Leben gehabt, einen anderen Namen. Jobs an Orten, an denen die Regeln permanent und die Einsätze tödlich waren. Dieser Teil meines Lebens sollte begraben sein, unter einer sorgfältig konstruierten Identität. Doch manche Instinkte sterben nicht. Ich scannte das Terminal. Ausgänge, Sicherheitsposten, potenzielle Bedrohungen. Mein Blick blieb hängen. 3 Reihen weiter. Scheinbar vertieft in eine Zeitung saß ein Mann. Er trug zivil, aber seine Haltung war unverkennbar. Der kurze, vorschriftsmäßige Haarschnitt. Die Art, wie er den Raum im Blick behielt, ohne den Kopf zu bewegen. An seinem Handgelenk blitzte eine Tutima-Uhr. Standardausrüstung für Eliteoffiziere. Er blätterte ohne zu lesen. Für genau 2 Sekunden trafen sich unsere Augen. Mein Puls raste. Zufall? Es gab keine Zufälle mehr. Er saß an Gate B14, meinem Gate. Ich tat so, als würde ich Nachrichten checken und nutzte das schwarze Display meines Handys als Spiegel. Er beobachtete mich. Nicht offen, aber mit der Präzision einer professionellen Überwachung. Ich katalogisierte jedes Detail. Das Abzeichen an seiner Tasche verriet ihn. Oberst des KSK, Kommando Spezialkräfte. Das war kein Schreibtischtäter. Das war jemand, der Dinge gesehen hatte, die Narben auf der Seele hinterlassen. Warum war er hier? Mein Handy vibrierte erneut. Unbekannte Nummer. Letzte Chance, geh an Bord. Meine Kiefermuskeln spannten sich an. Sie beobachteten mich. Jetzt. In diesem Moment. Ich stand abrupt auf. Ich brauchte Bewegung. Ich fühlte mich wie Beute auf dem freien Feld. Hinter mir spürte ich, wie der Oberst ebenfalls aufstand. Er folgte mir. Mein Herzschlag hämmerte gegen meine Rippen, aber ich hielt mein Tempo normal. Ich bog in einen Kiosk ein, tat so, als würde ich Zeitschriften durchblättern. Der Oberst ging vorbei. Er sah nicht rein, er ging weiter den Gang hinunter. Paranoia? Nein, ich kehrte zum Gate zurück. Fast alle Plätze waren besetzt. Mein Flug nach München war zum Boarding bereit. Ich starrte hinaus auf das Rollfeld. Dort stand die Maschine. Freiheit. Flucht. Alles, was Schwarzquell wollte. Ich dachte an die 26 Patienten. 26 Familien, die keine Ahnung hatten, was wirklich geschehen war. Wenn ich in dieses Flugzeug stieg, würden die Beweise wertlos sein. Daten ohne Zeugin sind kein Urteil. Entschuldigen Sie, ich wirbelte herum. Der Oberst stand keine 2 Meter von mir entfernt. Aus der Nähe sah ich die feinen Linien in seinem Gesicht. Furchen, die von harten Entscheidungen stammten. Seine Augen waren scharf, prüfend, aber nicht feindselig. Oberst Maximilian von Stetten, sagte er leise. Seine Stimme hatte diese natürliche Autorität, die keine Lautstärke brauchte. Ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen. In diesem Moment übernahm das Muskelgedächtnis. Mein Verstand war noch bei der Krankenschwester, aber mein Körper reagierte als die Frau, die ich vor 7 Jahren gewesen war. Meine rechte Hand hob sich. Blitzschnell, präzise, formten meine Finger eine Geste. Ein taktisches Signal der Spezialkräfte, das seit Jahren nicht mehr in meinen Akten stand. Von Stettens Gesichtsausdruck änderte sich augenblicklich. Das Blut wich aus seinen Wangen. Seine lässige Haltung war in weniger als einer Sekunde verschwunden. Er stand jetzt da, als würde er unter Beschuss stehen. Gütiger Gott, hauchte er. Sie sind aktiv? Section 2, Problem Statement. Mission 2. 1. The challenge of information fragmentation. In the current 2026 landscape, the primary hurdle for large-scale organizational efficiency is no longer a lack of data, but the crisis of information fragmentation. Enterprises are generating record volumes of telemetry, customer feedback, and internal documentation across a dozen disparate SaaS platforms. However, this wealth of data is trapped in isolated silos, making it nearly impossible for decision-makers to achieve a unified, real-time understanding of their operations. PAL, 2.2 key pain points. High cognitive load. Knowledge workers currently spend an average of 20% of their work week
simply searching for the information they need to perform their primary tasks, leading to significant productivity drain and employee burnout. Data latency. Because cross-platform data synthesis is still largely a manual or semi-automated process, the insights used for strategic planning are often 48 to 72 hours out of date, making it impossible to respond to rapid market shifts. Inconsistent truths. Different departments frequently rely on conflicting data points, MIG, marketing versus sales metrics, resulting in misaligned objectives and friction during quarterly execution. 3. The opportunity gap. There is a fundamental lack of a unified, native orchestration layer that can autonomously synthesize unstructured data from diverse sources into a single prescriptive source of truth. Without closing this gap, enterprises will continue to suffer from analysis paralysis and lose their competitive edge to more agile, data-fluid competitors. Shall I proceed to Section 3, Goals and Objectives? Or would you like to refine this problem statement for a specific industry first? Section 3, Strategic Goals and Objectives. 3.1 Primary Objective. The central goal of this initiative is to deploy an native orchestration layer that serves as the neural backbone for the organization. This system is designed to bridge the gap between fragmented SaaS platforms, transforming raw, siloed data into real-time, actionable intelligence with zero manual intervention. 2 key objectives. Zero latency knowledge retrieval. To implement a semantic search architecture that reduces internal information retrieval time by 85% within the first 6 months of deployment. Unified data governance. Establish a single gold standard data repository that autonomously reconciles conflicting metrics across departments, ensuring 100% alignment on high-stakes KPIs. Automated executive synthesis. Transition from retrospective reporting to predictive insights. Providing leadership with daily strategy recommendations based on real-time market and internal telemetry. Mesh calls. 3.3 Success metrics, KPIs, or metric, so baseline, 2D25, bitoy target or year 1. Also, search time per employee, 8.2 hours, week, 1.2 hours, week, data reconciliation effort, manual/weekly, autonomous, instant, strategic response time, 72 hours on 2 hours, cross-depth metric accuracy, 74% alignment, 99% alignment. Would you like me to proceed to Section 4, Proposed Solution and Technical Architecture? Or should we refine these KPIs to better match your specific department's needs? Section 4, Proposed Solution and Technical Architecture. 4. 1. The AI native orchestration layer. The proposed solution is a modular agentic architecture that sits atop the existing SaaS stack. Unlike traditional middleware, this layer does not just move data, it interprets it in context using a distributed intelligence mesh. This ensures that the neural backbone mentioned in the strategic objectives can scale alongside organizational growth. 4.2 Core architectural components. The Semantic Connector Hub, a collection of high-fidelity API adapters that perform real-time extraction from disparate sources, e.g., Slack, Jira, Salesforce. Data is instantly transformed into high-dimensional vectors for semantic indexing. Agentic RAG Engine. Utilizing retrieval-augmented generation, this engine employs autonomous agents to query the vector database, cross-reference multiple sources, and synthesize coherent reports or strategy recommendations. The Truth Reconciliation Layer, a specialized subsystem that uses consensus-based LLM logic to identify discrepancies between data sources and flag them for human review or auto-reconcile based on predefined priority rules. 4. 3 Technical Stack 2026 Standards. Component, Technology, Role, Inference Layer, Multimodal Frontier LLMs, Real-Time Synthesis and Reasoning, Data Persistence, Distributed Vector Database, High-Speed Semantic Storage and Retrieval, Orchestration, Python-based agent frameworks, Managing autonomous task workflows,
Compliance, automated PII masking and SOC 3, ensuring 100% data privacy and security. Would you like me to proceed to about Section 5, implementation roadmap, or should we dive deeper into the security protocols within this architecture? Section 5, implementation roadmap. 5.1 Phased execution strategy. Deploying a complex orchestration layer requires a surgical, phased approach to ensure minimal disruption to existing workflows while maximizing early quick wins. The following 24-week roadmap outlines the transition from data silos to a unified intelligence mesh. 5.2 The 24-week timeline. Phase timeline. Primary focus. Key deliverable. Was just by and discovery. Weeks 1-4. Infrastructure audit and security guardrails. Data topology map. 2. Pilot MVP. Weeks 5-12. Integration with core SaaS Slack Jira CRM. A functional intelligence agent. 3. Integration. Weeks 13-20. Cross-departmental knowledge syncs. Unified truth dashboard. V. Scaling. Weeks 21-24. Performance tuning and global rollout. Full enterprise neural backbone. 5.3 critical milestones. Week 4. Zero Trust Foundation. Completion of the security layer, ensuring all PII masking protocols are active before any live data hits the vector database. Week 12. The aha moment. The pilot group, Eine product management, demonstrates a 50% reduction in time spent on manual status reporting. Week 20, cross-functional alignment. A successful reconciliation of marketing and sales data into a single real-time KPI stream. But note, continuous feedback loops will be established at the end of every phase to refine the AI's semantic understanding based on actual user queries and misses. Would you like me to move on to Section 6, resource requirements and budgeting? Or should we adjust the timeline for a more aggressive rollout? Section 6, resource requirements and budgeting. 6.1 The talent stack, human intelligence for artificial orchestration. Building a neural backbone isn't just a software purchase, it's a talent investment. To ensure the orchestration layer remains sane and aligned with business logic, we require a specialized cross-functional team. AI orchestration engineers, 2, responsible for agentic workflow design and LLM fine-tuning. Semantic data architects, 1, focused on the vector database topology and cross-platform data mapping. Ethics and compliance lead, 5 FTE, ensuring all automated synthesis adheres to internal privacy standards and 2026 global AI regulations. Domain experts, advisory. Department heads to provide the ground truth for their respective silos. Ampower 6.2 technical infrastructure and API overhead. Unlike the monolithic software of the past, our costs are largely consumption-based. We must account for the high-frequency token usage required for real-time synthesis and the persistent hosting of our high-dimensional vector index. 6. 3 estimated year 1 financial investment. Category, chevron, description, estimated allocation. Bonding, cloud inference appreciation. Token cost for frontier LLM calls, real-time. 35% on specialized talent. Engineering, semantic architecture, and support. 45% on infrastructure, vector DB hosting and API integration. Middleware, 15% on contingency, adaptive scaling and model drift correction. 5%. Pro tip. By leveraging a multi-model strategy, using smaller, efficient models for routing and larger models only for complex synthesis, we expect to reduce the cloud inference line item by 25% by the end of Q3. Would you like me to proceed to Section 7, risk mitigation and security? Or should we refine this budget for a leaner, startup-style deployment? Section 7, risk mitigation and security, 7.1 security, first architecture.
In the 2026 threat landscape, the washed neural backbone must be fortified against sophisticated automated attacks and internal data leakage. Our strategy follows a zero-trust intelligence model where data access is strictly governed by identity-aware proxies and real-time audit logging at every step of the retrieval chain. 7. Two primary risks and mitigation strategies. Risk category, potential impact. Mitigation strategy. Data privacy, PII. Regulatory fines and loss of trust. Real-time anonymization. A specialized proxy layer redacts PII before data is vectorized and are sent to external inference engines. Model hallucination. Flawed strategic decisions. Agentic cross-verification. A multi-agent consensus system where a verification agent checks the generator agent's output against original source citations. Geheimnis, vendor lock-in. Service disruption and rising costs. Model-agnostic framework. Standardized API wrappers allow for a seamless transition between frontier models and locally hosted open-source alternatives, e.g., Llama 4. Knowledge drift. Outdated or irrelevant insights. Dynamic reindexing. Automated TTL, time to live. Policies ensure the vector database refreshes its buffer every 24 hours. And 7.3, governance and auditability. To satisfy the requirements of the Eine 2026 AI accountability standards, every output generated by the orchestration layer will include a TIED or digital lineage metadata tag. This tag provides a transparent audit trail of the raw source files used for synthesis, ensuring that no internal insight remains a black box. Would you like me to proceed to watch Section 8, Future Scalability and Long-Term Vision? Or should we expand the compliance section to cover specific international data laws like GDPR 2? Section 8, Future Scalability and Long-Term Vision. 8.1, From Synthesis to Autonomous Action. The 2026 deployment of the neural backbone focuses on high-fidelity data synthesis. However, the long-term roadmap transitions the system from a passive oracle to an active orchestrator. By 2027, the goal is for the agentic layer to not only report on supply chain bottlenecks, but to autonomously initiate procurement protocols based on predictive demand models. 8.2, Expanding the digital nervous system. As the organization grows, the orchestration layer will scale across three primary dimensions. Multimodal edge integration, extending the intelligence mesh to the physical edge, integrating real-time telemetry from smart facilities and logistics hubs directly into the semantic index. Inter-enterprise intelligence, secure privacy-preserving data exchanges with trusted partners and vendors to create a transparent, end-to-end industry value chain. Personalized agentic copilots, transitioning from a single corporate brain to specialized, hyper-personalized agents for every employee, tailored to their specific role, cognitive style, and project history. 8.3, The Cultural Evolution. Ultimately, this is not just a technical upgrade, but a cultural shift. By offloading the drudge work of data gathering and reconciliation to the AI native layer, we are freeing human talent to focus on high-order creativity and strategic empathy. The organization of 2028 will be defined by its ability to move at the speed of thought, unencumbered by the friction of fragmented information. Horizon, solve a focus area, expected outcome. H1 current. 1. Information synthesis, 85% reduction in search time. On the H2, 2027. On predictive action, autonomous operational adjustments. OH3, 228 plus. Ecosystem intelligence, seamless inter-org orchestration. Shall I proceed to the final? Section 9, Conclusion and Call to Action. Or would you like to add a subsection on the potential impact of quantum LLM integration for the 2028 roadmap? Section 9, Conclusion and Call to Action. Number 9. 1. The mandate for intelligence. The transition to an AI native orchestration layer is no longer a luxury, it is a survival mandate for the 2026 enterprise.
By bridging the gap between fragmented data silos and real-time decision-making, this project provides the structural integrity needed to navigate an increasingly volatile global market. The cost of inaction is not just inefficiency, it is the risk of obsolescence in a world that moves at the speed of inference. 9.2 Summary of Value. Efficiency. Reclaiming 85% of lost productivity was in knowledge retrieval and status reporting. Accuracy. Ensuring a single, reconciled, gold standard source of truth across all departments. Agility. Reducing strategic response times from days to under 2 hours, allowing for proactive market leadership. 9.3 Immediate next steps. To maintain momentum and secure the first mover advantage, we propose the following immediate actions. 1. Stakeholder approval. Finalize the 24-week roadmap and resource allocation by the end of the current fiscal month. 2. Infrastructure audit. Begin the phase discovery process to map the existing data topology and identify high-priority silos. 3. Vendor selection. Initiate benchmarking for the Semantic Connector Hub and frontier LLM providers to ensure model-agnostic flexibility. The era of fragmented information is ending. The era of the unified enterprise begins now. Would you like me to compile all 9 sections into a single, cohesive PDF-ready document? Or should we create an executive summary slide deck for the board presentation?